Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. नेक्स्ट बघूया. सपोज मी फेसबुक लॉन्च करतोय, देन Amazon. ओके, नाऊ मला जस्ट स्विच करायचंय. लाईक आय एम स्विचिंग फ्रॉम फेसबुक टू Amazon या Amazon टू फ्लिपकार्ट. कसं स्विच कराल फ्रॉम वन ऍप्लिकेशन टू अनदर ऍप्लिकेशन? स्विच मीन्स like this. स्विच मीन्स काय होतंय की सपोज मी हे ऍप्लिकेशन लॉन्च केलं, ठीक आहे. हे ऍप्लिकेशन लॉन्च केलंय, जस्ट बॅक केल्यावरती हा पॉइंटेड करायला पाहिजे लाईक फेसबुकला. आपण इथे सर्च केलंय ना, म्हणून हे सर्चच्या पेजला पॉइंटेड होत आहे. ठीक आहे. मीन्स बेसिकली मला पहिले ओपन करायचं आहे फेसबुक, देन बॅक बटन वरती क्लिक केल्यानंतर Amazon लॉन्च व्हायला पाहिजे, लाईक दॅट. मीन्स बेसिकली बॅकवर्ड फॉरवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करायचे. सो आपल्याकडे आहे नॅव्हिगेटर. नॅव्हिगेटरने तुम्ही ऍक्शन परफॉर्म करू शकता, बॅकवर्ड, फॉरवर्ड, रिफ्रेश. ओके. Then driver dot get then driver dot navigate dot to. दोन्ही याचा यूज सेम आहे. हा पण URL लॉन्च करेल ड्रायव्हर डॉट गेट, आणि हा पण URL लॉन्च करेल. ओके, बट नॅव्हिगेट आपण कधी यूज करतोय, जेव्हा आपल्याला इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड ऍक्शन. ठीक आहे. बट सपोज तुम्हाला ते फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड करायचे असेल तरच तुम्ही नॅव्हिगेट यूज करू शकता, अदरवाईज नाही. बट या दोन्ही याचा यूज सेम आहे. हे दोन्ही ऍप्लिकेशनच लॉन्च करायसाठी यूज होतात. आणि सेकंड थिंग की लाईक ऑलवेज आपण हे यूज करू. दिस इज द गुड अप्रोच. ओके, ड्रायव्हर डॉट गेट वाला. सो इथे मी Amazonची URL पास करतोय and then फ्लिपकार्ट. ओके, ड्रायव्हर डॉट गेट. सी याचं आउटपुट काय आहे? आधी Amazon डॉट इन URL ओपन होईल, देन फ्लिपकार्ट डॉट. करेक्ट, मीन्स हा ओव्हरराईट करेल Amazonला फ्लिपकार्ट.
सी ठीक आहे. बट अगेन मला पॉइंटेड करायचं आहे Amazonला. ठीक आहे. सो या केसमध्ये आपल्याला यूज करावं लागेल ड्रायव्हर डॉट नॅव्हिगेट डॉट मला Amazonला हे करायचं आहे ना, ठीक आहे. सध्याच मी फ्लिपकार्टला पॉइंटेड करतो राईट. बट मला आता Amazonला हे करायचं आहे. सो याच्यामध्ये मला यूज करावं लागेल बॅकवर्ड. ठीक आहे. सो याने हा जाईल Amazonला. बघा आता काय होईल, Amazon लॉन्च होईल, देन फ्लिपकार्ट लॉन्च होईल, ते अगेन बॅक वरून Amazon. सो फायनल आउटपुट राहील Amazon. ऑब्झर्व कराल इथे मी ड्रायव्हर डॉट बॅक नंतर तो वेट करेल अँड देन क्लोज थ्रेड डॉट स्लीप. ड्रायव्हर डॉट क्लोज. सी Amazon, फ्लिपकार्ट, सी Amazon आला होता and then close. ठीक आहे. पुन्हा एकदा ऑब्झर्व करा. Amazon, फ्लिपकार्ट, ओके. Amazon करून त्याने क्लोज केलंय. ओके. अँड सपोज फॉरवर्ड करायचं असेल, नो Amazon, फ्लिपकार्ट, देन अगेन Amazon, देन अगेन फ्लिपकार्ट. आता फ्लिपकार्ट आउटपुट येईल. ठीक आहे. नॅव्हिगेट डॉट फॉरवर्ड. ज्याचे ट्रेंड असतील. फ्लिपकार्ट येईल फायनल. फर्स्ट Amazon, देन फ्लिपकार्ट, हे बघा फ्लिपकार्ट डाऊन आहे की माझी नेटची स्पीड आहे डोंट नो. या केसमध्ये इम्प्लिसिट वेट यूज करावं लागतं. Amazon, then again फ्लिपकार्ट. ओके. आणि करंट याला जर रिफ्रेश करायचं असेल ना, रिफ्रेश पण करू शकतो. इथेच रिफ्रेश करूया. ड्रायव्हर डॉट नॅव्हिगेट डॉट टू ड्रायव्हर डॉट नॅव्हिगेट डॉट रिफ्रेश.
फ्लिपकार्ट रिफ्रेश होईल. ठीक आहे. लेट मी ॲट thread.slip. इथे बघाल रिफ्रेश होईल. रिफ्रेश. ओके, रिफ्रेश झालंय. सो आपण नॅव्हिगेटने जसं एवढे ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो. ठीक आहे. बॅकवर्ड, फॉरवर्ड, देन रिफ्रेश. ओके. दॅट्स इट. बाकी ऑब्जेक्ट लेवलच्या मेथड आहे. ओके. कोणाला काही डाऊट्स नॅव्हिगेशन मध्ये? सो गुगलचा मॅप तुम्ही नॅव्हिगेट करताना सेम इथे URL नॅव्हिगेट करतोय. ओके. Is a difference the what is different between get and to? So याचे दोन्ही याचे यूज सेम आहे, but if you want to perform like backward operation, forward operation and refresh operation, that time we will go with to. Otherwise, good approach is this one. Okay. डिफरन्स काहीच नाही दोन्ही याच्यामध्ये. दोन्ही याचा यूज सेम आहे. इट इज यूज टू लॉन्च ऍप्लिकेशन वगैरे. बट इथे जे आहे ड्रायव्हर डॉट नॅव्हिगेट डॉट टू हे जस्ट आपण ऍक्शन परफॉर्म करण्यासाठी लाईक बॅकवर्ड, फॉरवर्ड अँड रिफ्रेश. दॅट्स इट. ओके.